동년인지 송도주변 넘제제선생 간제된 중근 차나 뱀문진 진저존도 소반도 신도는 조주 런전 소르고 남도 외매 개성도론 주변 중원 좋은资源 교배 도전자고 현재 신년 최나 차서 원전소가 너무 뭐지 나게 지고 좀 많이가 외매 대전하고 친구 고송 투지무로 제도 수 다 배진 벽에랑 단 도스만 로셔 다 다른 런주 춘제체 조주디 밀럼기 땀 시지 송고도 아니 다디 야가르게도 아니 가지고 온다 삼번 전다 받니 거리가 다스 제치로도가 다 같이 밀럼 유신균도 땀 시체 다디 된주 센트 안테네 쉬어줘야 아니 권조 좀 차서로 세지도 그냥 독도 주송자 אז אנחנו מתחילים היום את המפגש של הבוקר בטקסט עצמו. אז דרך אגב, לפני יומיים העלינו לאתר של ידידי אדם את הגרסה האחרונה של הגרסה הכי מעודכנת, לפחות אז, את הנכוחה של התרגום של הטקסט. מאחר והטקסט הזה חלקו הוא קצת, לא הייתי אומר לא מובן, אבל נתון לפרשנות. היו לנו הרבה שיחות עם רינפוצ'ה לגבי חלק מהדרכים לתרגם את הטקסט הזה, אז הגרסה הכי מעודכנת נמצאת עכשיו באתר, אתם מוזמנים עכשיו או בהפסקה להוריד את הגרסה הכי מעודכנת. בכל מקרה, הטקסט מתחיל הטקסט בשפה הסנסקריטית. בסנסקריטית הוא נקרא סוואפנה צינטה מני פריקטה. ושמו בעברית, סיפור החלום מגשים המשאלות. 되네 관시 도비치는 밀람다르스 창주 선반남레 리니에데 펜지르 심젠 가와 가시니 지구남론 dom버 체바인 시제다 텐주기 민토단도데 밀람다르세 송야디 고 가소레 저저 아니 가르치는데 밀람 땀세 송구 송야디 대송구도 저장가 남주 천안조 히브리께 나로래 총송 세드를 라부리라 말해 אז שם סיפור החלום, וכשאנחנו מתחילים עם הבית הראשון בטקסט, הוא נקרא מאחר וזה מה שהובא נכוחה, התופעות הן כחלום. דרך אגב, מה שנמצא בסוגריים זה תוספות של התרגום, מעבר למה שנאגארג'ונה אומר בטקסט עצמו. מאחר שזה מה שהובא נכוחה, התופעות הן כחלום. השושלת הזאת מושגת מהבודהיסטי, הלמד כמה שיטות לטפח חיבה לבעלי התודעה כדי להיטיב עם יצורים סמסריים. אז השם של הטקסט הוא סיפור החלום, וזה בעצם מה שהטקסט עוסק בו, מה שנקרא באנגלית subject matter, זה תוכן הטקסט. והאנלוגיה שהטקסט משתמש בו הוא כחלום. רינפוצ'ה אומר שכנראה שגם, הוא מאמין שגם בשפה העברית, שאנחנו כותבים משהו שהוא מאוד מאוד Do you have the way of saying? Yeah. Like a dream, so wonderful. So these particularly way of describing, normally if something that we have a kind of high expectation and then you feel like it happened for real and you don't expect this much, but it happened so well, and then you go, oh, it's just a dream, like a dream. Like for us, we might have something else to say it in this way, but for the Bodhisattvas, when they hear about the
the kindness of the sentient beings and how to repay the kindness of the sentient beings. And automatically that really, it is the one of the only way to connect with Buddha. And then they feel like this is like a dream, that I'm so fortunate to practice, to listen, to hear this in this life, which lots of we make a complaint, but here Buddha is giving this kind of antidote to me. It's like a miracle, it's like a dream. So it has this kind of connotation. Yeah. 어디지? 그게 밀음들. 다지네. 디나로를 단인가 치슈지 가르도 슬라비나 직제 디나로라야. 간시 똑배치나 아세디 내가 참부래. 마도지기 아니베 상지 디송구도 안 디송베 연장 짜cham부레스 팀점도가 아주 디나로리아 제정가 하이라이트 최고의 지카르스나 강시 또베치나 강시즈 란주 야샤지 미 강시 지기 아니 딘제기 퇴사버도 또베이나 아니 딘밀럼나 버레스 디 딘제트 술녀버레스라나 베더버디 전주 셈벌 녀샤스 아야 딘제지 녀도 아야 전주 셈벨랑가 간라 두도 세티 디 최티 비게지라도 봐 어디 인도 점배 다 또비 드셔들이야 안체상가 다 지단에 된다 망보도 다 단다 밀럼 따르세야 되기 삼로 땅연도 제단 계산 주변에신 고 자와도 마소네 제 메두 점배야 아란주 직 삼로 땅지 직 랍네 만디가 캠도 고슝 고 커도디 믹스 디레세야 케요 말봐 제장 강시 또베 치는 밀럼 따르세도 밀럼 세야 된 남샤 균둔 단다디 가부시비 중비 깨져지라 고르데 다야 강시 똑베 치나 송도 점배 딘디지게 된다디 콩도 취비 로로 취비 갑려야 밀럼 나신 치리도 세야데 땅 안주기 아니 남셔준도 가르서그래 밀럼디 베디 가르서그래 주메 벨이야 참좀 작을 봐 제장 디커도르야 전주 셈바이네레 셈진 컨디지네레 아니 그냥 아람주도 차샤도 까니 리손도 지도 시제 백 되는 샤용도 다디다 되네 타야지 왜냐면 다 디까니데 베시 왜 청부지도 삼도 참배 안디 셀탑요레 디처랑 시코랑 경연에 까니스도 청부시부지 차와케 말이 딩아랑 저거 삼로 땅땅 지게 노르지 틀지 않고 깔래가고지 차와레 시파종을 딘디지 코랑 경연에 딘디지 요마레 딘저랑 일럼도 부지치레 유먼도 부지레샤 세원도 점배 아니 딘디지 삼로 코연도 점배 아니 셈징이 된체도 살아야지 전주 셈발레딩 아주 마소네 녀수 약쇼리 티기도가 세상과 전주 셈번 남레 가리니에브레 세두삼베 아니 셈징이 된체발라 아니 최탐지기 니루 지머지신 간대진 바 하코바 텔라데네 아니 랑레 녀수 치테 랑레 녀수 테바 딜레 아니 셴라야 딘지기 녀수함 안 셈소 딘지지 트토나 지모루 냐베 아니 상지기 릭다 아주 릭스도 연된로 고초그리 사변로 고초그리 원딘지지 녀베레 세나 야고도 섬섬지지 제 림보치 간식세야 딜라 칸살라디 간사지 간사 간시지기 안디 또베나스 אז מאחר והתרגום על הטקסט הזה הוא עדיין מה שנקרא working progress, אנחנו נעדכן אותו תוך כדי לימוד הטקסט הזה ביחד עם רינפוצ'ה. אז בתרגום לעברית הוא מתחיל, מאחר שזה מה שהובן נכוחה, ורינפוצ'ה אומר שבעצם
לפי ההסבר של רינפוצ'ה, אפשר כבר לבצע איזשהו עדכון לתרגום. מאחר שזה מה שאנחנו הבנו נכוחה, התופעות הן כחלום. אז אנשים כמונו, מאחר ואנחנו מבינים נכוחה, או באנגלית realized, אנחנו מגיעים למסקנה מסוימת שהדברים הם כחלום. השושלת הזאת, השורה הבאה אומרת מושגת מהבודהיסטיות. אז הטקסט עצמו לא מצביע בצורה מאוד ברורה או בצורה ישירה, מהו הדבר שהובן נכוחה. אבל הוא מצביע על כך שכאשר הדבר הספציפי הזה מובן בצורה נכוחה, אז עבורנו הדברים הם כחלום. אז כחלום המילה הזאת היא איזושהי משל, אנלוגיה. עכשיו כשאנחנו משתמשים במשלים, בדוגמאות, במשלים כאלה, הם בעצם, המשל הזה, התופעות או הדברים הם כחלום, הוא עבורנו מדגים שהדברים הם באנגלית falsity, או הדברים הם ככזבים, כן, כשקר או ככזב. אז כאן כשאנחנו מתבוננים בדרך שבה אנחנו מגיבים לסיטואציות מסוימות, אנחנו חווים קושי מסוים, אנחנו חווים מצוקה מסוימת, וכאשר אנחנו בוחנים את הקושי, את המצוקה, כמו שבודהיסטיות בוחנים אותם, אנחנו מגיעים למסקנה שהדברים יש בהם איזה תעתוע מסוים, איזה שגיאה מסוימת. יש בהם, הדברים הם כאשליה, ככזב, יש בהם איזשהו שקר מסוים, ולכן הם כחלום. ההבנה הזאת, ההבנה הנכוחה הזאת של טבע הדברים, היא זאת שמביאה למסקנה שהדברים או התופעות הם כחלום, ולכן אחד הנקודות הבאות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן היא שלמרות הקושי או המצוקה שאני חווה כרגע, עדיין יש ביכולתי להגשים את תועלת הזולת. כמו בודהיסטיות שמגשימים את תועלת הזולת. כאשר הבודהיסטיות מבינים נכוחה את המציאות, את הדברים כפי שהם. ואנחנו יכולים לחשוב שאני בדיוק כמו שהבודהיסטיות הבינו את זה בעבר, גם אני יכול להבין את המציאות, את הדברים כפי שהם, וכמו בודהיסטיות אני יכול להגשים את תועלת הזולת. השורה השנייה אומרת, השושלת הזאת מושגת מהבודהיסטיות. השושלת הזאת, השושלת שמאפשרת לי להבין את המציאות כפי שהיא, לראות את הדברים כפי שהם, ולכן להיות לתועלת מקסימלית עבור הזולת, השושלת הזאת מושגת מהבודהיסטיות במובן הזה שאנחנו רואים שגם לי יש לי את הזרע או את השושלת שמאפשרת לי להיות לתועלת למען הזולת בדיוק כמו בודהיסטיות. 아니 제상가다 단다디가서다 제상가 밀람 제약이 삼로디 야보지제 가수식 들려야 삼로 코르토바이나 아니 대주역이 저게 밀람 세야되다 곧 빼손으로 지래 된다 운에디 말하는 쪽이다 라와 잡세 터투 라와 잡서 손로버디 안 제상가 다 지금 말하는 쪽이야 까님 소소소소 깨져지지 게르소소 깨져지지 알아 까님 치슈 가릭지도 스담나 다 지단에 칠로네 직도도 세주여레데 이나야 섬레 호주단 까니레지 태용에 들라 딱부 잡체 쉬부지 자칭보 면에 고 자칭도 하고 집쇼 지금 진요야 진버디 난 진버디 임버디 수수고 영화를 갖고 연도 좀 뱉다디 패션 미창말로 찍자 미창말로기 깨야고 진념도 대외이나 타만데 까니 제년데 나도 집에 등지 임버디 다 세우시부지 라트 투비치
제장가 산지 좀 된 되게 아니 디송버바 추봉 지리 시동 단답아도 산지 좀 된 되게 다 지금 전주 선배 되네를 잠도 추송바 이내리 년도의 란지기 되네를 잠도 추송바 다 간지 추 카드 송바다 탐지 밥사 거하간을 버구유 슬라비나 조 다음에 봐 통해치도 아니 얘기 취해 송구유 송문하시 딩어란 쪽에 다 아주 마소네 랑 기부 주용해야 라양 디 고셔도 가지고 고요래 신 지기 대화래야 거발라양 디 지기 아주 마소네다 아 가서를 짐바디 혀르지 땅토바다 짐바디 뇽르 땅토바 안 짐바디 다 싸워내 매버서 토나다 역셔래 렌데지라 땅 그냥 란주고다 슈자고 세 삼로도 충분히나 아니 대양 단다 전주 sembal이야 밀럼다고 총송스 다 이마치에 증알 라송세 직 삼로된데디 전주 sembal로 콜고 요르세 자마임바 마란줄레 영화제 중서봐 도터문도 니디 lama 노아 also die denke jetzt soll do הטקסט אומר, מאחר וזה משהו והנכוחה, התופעות הן כחלום. כחלום אנחנו משתמשים פה במשל, באנלוגיה מסוימת, וכשאנחנו חושבים על המשל ועל המשמעות של המשל, אנחנו מגלים שעבורנו יש איזו תקווה מסוימת לפוגג, להסיר את הקשיים והמצוקות שאנחנו חווים בהם. יש לנו תקווה שבסופו של דבר נוכל להסיר את כל המצוקות שאותן אנחנו חווים. וכשאנחנו מתחילים להתבונן במצוקות, בקשיים שאותם אנחנו חווים, ותוהים לעצמנו, מהי המצוקה הכי גדולה עבורי? מהו הקושי הכי גדול עבורי? אז כמובן שלקשיים שאותם אנחנו חווים, יש גורמים שהם גורמים חיצוניים. אבל עדיין, הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם הקשיים האלה, היא הופכת את הקשיים האלה לעצומים. באנגלית אפשר לומר, we make a big deal out of it. אנחנו עושים מזה עניין שהוא עניין גדול. אז כמובן שיש דברים חיצוניים שתורמים לקשיים ולמצוקות, אבל האחיזה שלנו בעצמנו, באני, האחיזה בעצמי, היא זאת שמעצימה את הקשיים האלה והופכת אותם לבלתי נסבלים. אז אנחנו יכולים להכיר בכך שזו לא רק התגובה שלנו לקשיים מסוימים, למצוקות מסוימות, אלא גם שאפשר לומר שכולם סביבנו גם מגיבים למצוקות מסוימות, לקשיים מסוימים, עם הגישה הזאת של אחיזה בעצמי, אחיזה באני, שגורמת לקשיים האלה להיות עצומים. אז הבודה לימד 84,000 שיעורים, והשיעורים האלה מחולקים לקבוצות מסוימות, לקטגוריות מסוימות. יש את השיעורים ששייכים למחלקת השיעורים של הבודהיסטיות, למחלקת השיעורים של השרווקות, למחלקת השיעורים של הפרטייק הבודות. וכשמסתכלים על האוסף העצום הזה של השיעורים שהבודה נתן, ומהי הנקודה המהותית שהשיעורים האלה מובילים אליהם, הנקודה המהותית היא מה שנקרא באנגלית selflessness, או היעדר עצמיות, אי קיום העצמי. אז כשאנחנו חווים קושי ומצוקה מסוימת, אנחנו אוחזים בי בעצמי בצורה עצומה, אבל השיעורים של הבודה, הנקודה הכי קריטית, היא שהשיעורים האלה מובילים אליה, היא ההבנה של היעדר עצמיות כזאת. וכאשר אנחנו מגלים את היעדר העצמיות, אז התודעה שלנו הופכת להיות שמחה או שמחה יותר, או עם רווחה אישית גדולה יותר. אנחנו יכולים להרפות, להיות נינוחים, או ליצוק איזושהי נינוחות בדרך שבה אנחנו אוחזים בעצמנו. אז אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה כמו הבודהיסטיות, כמו שהשורה השנייה אומרת. השושלת הזאת מושגת מהבודהיסטיות. אם אנחנו נבין את הדרך שבה העצמי, כפי שאנחנו אוחזים בו, לא מתקיים, היעדר העצמיות,
אז כמו הבודהיסטות אנחנו נוכל להרפות מהאחיזה הזאת בעצמי וליצוק נינוחות בתודעה. 그렇죠. 다 알아서 진짜게 곰지잡이야. 진짜게 토알이야, 삼로당이야, 퇴삼체야, 진짜지 충분히나? 아니 알아서게 미시지 아니 지금 까니 맞춰버 쇼 시지 몰람 잡대발래. 고 까니 티그리 유단 견을 때는 까니 연구요리 띵가 저기 지기 매버서 투에서 개요 말때 이나야 까니를 채우고 선배 들려야 님부된 당기 탑시에 망부주 요래때 이나 탑시에 나는 연나 맨날 쇼도 줘봐대 아니 지기 샘기 다길 맞춰봐 다도 먼저 비치지 샘버 부수도 맞서 비치지 샘버 회양부 전에 샤토베지 충분히나 다 딜랑은 저거 단다 시와 세티 저장가 시보다 시와 세도 좀 시와 세도 좀샘 틀려 치셔야다 다티베 자게래나 샨티 샨티니 시고르바 답배가 저 남주 곰다 잡들 잠비 상황로 샨티 샨티 시고르바 왔다 띵원에 다니 샘기다 시와 샘 시와 내버다 다 딜레도가 되네 띵야 딜송샤 אז כאשר אנחנו מודדים, כאשר אנחנו מערערים במשהו, כאשר אנחנו לומדים נושא מסוים, כאשר אנחנו מערערים במה שאנחנו לומדים, אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד לדברים השונים שאנחנו חווים בחיינו. לכולנו יש את השאיפה הזאת, את הרצון הזה, שלעולם לא ניתקל בקשיים או בבעיות מסוימות. יש לנו את השאיפה הזאת. וכמובן שהקשיים והמצוקות בהם אנחנו נתקלים, הם נגרמים על ידי גורמים ותנאים מסוימים. וזה קשה מאוד להסיר או לחסל לגמרי את כל הגורמים והתנאים שמובילים לבעיות שאותם אנחנו חווים. אז קשה להסיר או לחסל את כל הגורמים והתנאים האלה, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לטפח תרופות נגד שעוזרים לטפח גישות מסוימות שמסוגלות להתמודד עם המצוקות והקשיים האלה. אז במסורת הבודהיסטית יש הרבה מאוד תרופות נגד, מה שנקרא באנגלית antidotes. אז יש הרבה מאוד תרופות נגד שאפשר ליישם, אבל אפשר לומר שהתרופת הנגד העצומה ביותר, החזקה ביותר, הכבירה ביותר, היא זאת שעוזרת לתודעה להיפתח. במקום להיות אפצייט, במקום להיות לחוצה, במקום להיות סגורה, היא משכינה איזושהי רוגע או נינוחות בתודעה, ועוזרת לנו להתמודד עם מצב מסוים בצורה טובה יותר. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לטפח זה את הנינוחות הזאת שמובילה לתודעה שהיא שקטה או שיש בה שלווה, peaceful, או כמו שלפעמים אנחנו אומרים, ואנחנו אומרים את זה גם בעברית, שנתי, שנתי, זו מילה בהודו, שנתי, שיש בה שלווה, שיש בה שלום. 다디네 제장가 다셈 소수 시원해 봐당 아니 지기 또 지기 셈나로려야 단당하는 주 심제 탐지기 된지 상지긴 슬라바디 몰람 점시레 고 셈나로로 용화된 거지 고지 용화스도 잠베 야 지기 가서래 람 톰불리야 레베 계제mem체 고조 지기 어디지 용 초사르다 디 시브지르샤세 삼로딩을 레투요 말바 대인도 좀 단단하라는 주는 상지기 고방 토벌쇼 셈쟁기 된 아니 배지기 가서래 지금 쯤에지 간에 아니 비게 된체듯이 별은 배상보래대 몰람 개번하신 수수기 셈나로야 초와지 제마테도 좀배 아니 대인은 저 단다 전주 셈기 전주 셈계단 니송보나시 면셈단 죽심세에 나노 면셈 지고서로 하드마도 아니 디케제 심슈 디케제 안가 내가 지금 있어야 자원이는 가지고 리그 말해
데 레드 잠뱅 아란조 셈바 상보 단다데 지여바 지라 때전에 마치로도 사도 랑자 작을 어떤 나신 좀 인지민지 대 명화제 버지 인지민지 소도 가지고 있으래. And so, סליחה, אז אנחנו חושבים במסגרת המסורת שאנחנו מתרגלים, לו אגשים את מצב הבודה, לו בעצמי יהפוך להיות בודה כדי להיות לתועלת עבור כל בעלי התודעה. אנחנו מטפחים את השאיפה הזאת, להפוך בעצמנו להיות בודה, להגיע למצב הבודה כדי להיות לתועלת עבור אחרים, אבל עדיין אין לנו את החוויה האמיתית של הגשמה של דרכים גבוהות יותר או עליונות יותר שיובילו אותנו למצב הבודה שלנו, אז כרגע עבורנו התרגול שלנו בדרך כלל מצטמצם לאיחולים או לשאיפות מסוימות. אנחנו עדיין לא חווינו בצורה חווייתית את הרמות הגבוהות יותר שיובילו אותנו למצב הבודה שלנו. אז אנחנו שואפים להפוך להיות בודה, שואפים לפתח את היכולת שללא מאמץ, בצורה שלגמרי נטולת מאמץ נוכל להיות לתועלת מקסימלית עבור האחרים. אבל מאחר ואין לנו את החוויה האישית האמיתית של הדרכים שמובילות למצב הזה, אז לפעמים האיחולים והשאיפות שלנו הן מצומצמות למה שאנחנו עושים כאן כרגע, על הכרית, בחדר, וכשאנחנו עוזבים את כרית מדיטציה ויוצאים החוצה, אז התודעה שלנו חוזרת להיות כפי שהיא הייתה לפני כן. אז אנחנו במהלך התרגול, אנחנו מפתחים את תודעות הערה, בודיצ'יטה. סוגי בודיצ'יטה, כמו לדוגמה באנגלית אנחנו אומרים aspiring בודיצ'יטה, engaging בודיצ'יטה, בודיצ'יטה או תודעת הערה שהיא שואפת, תודעת הערה שהיא פועלת. ולמרות שכרגע כשאנחנו מטפחים את זה בתרגול האישי שלנו, אנחנו עדיין לא פיתחנו חוויה אישית של סוגי הבודיצ'יטה האלה, עדיין אם אנחנו נשקיע מאמץ בתרגול, אחרי זמן מסוים, בשלב מסוים, זה הפוך להיות חלק מהחוויה האישית שלנו, לא רק שאיפות, אלא חלק מהחוויה האישית. For an example, is there any person who will love to raise their hand to say when they do recitation or meditate on Heart Sutra, and that really helps you to make your meditation stronger, or this kind of antidote really helped you? Can you, anybody raise a hand? Just maybe a small hand, not, you don't need to go like this. If they're small, then you're so good, then you just can do like this. So I will raise my hand a little bit, not that much, just up to here. We need this, because why we recite Heart Sutra, why we, I think it's kind of like a Buddhist Bible. And if you look at it, you can find so many wonderful things in there. First of all, the fully enlightened one will not speak until the end, and he will just look and hear and feel what his students are doing. But his students are so kind of active, and then they discuss. It's kind of a discussion group, like the Shariputra is being asked by, is making kind of a dialogue and giving some question to Avalokiteshvara. And then they are just saying like this is it. And then there's some kind of like doubt, and is it something like this or not? What just this great Charisik, the Avalokiteshvara said something like this. So at the last kind of doubt, is this something could be like this? And at the end of this, the Buddha awakes from his meditation and then says,
Well said, well said. That's it. How simple is this? And the most important is, do we have this Avalokiteshvara and Shariputra inside us? Do we have these two characters within us? So, and it's not about only just learning what they're saying, but you have to feel it. And then how the best, what I said, like this way of antidote is designed to use this in order to reduce our suffering, and especially the grasping we have. And now here, this is a big time to accept we have the grasping. But if somebody outside say you have so much grasping, then you take it too personal. Like why he is complaining, why he is saying so bad thing about me. But when you are alone, check your mind. Well, do you have this grasping? Some people say, maybe not. And here we have to see that while having this grasping, how much it really takes your energy out. So then I think it will be one of the best answer to say why I'm practicing this called emptiness, why I choose this path is it really helps me to bring down my self-grasping. And this is the one best answer that why you do this emptiness practice, or you choose this path. Very solid reason. Why I'm saying this, Naagarjuna's, there's a call, praise for the supramundane, Hallel le מה שמעבר. In there, his praising to the Lord Buddha is so good. He says, I think it dissolved into my emptiness. מנסה להיזכר בבית מהטקסט של נאגארג'ונה. He said, it's something like this, saying, why I choose Buddha's path, it's not by my attachment. And why I to abandon the other religion, not by the aversion or not by I do not abandon or discard other religions on account of aversion or hatred. Why I choose the Buddha's teaching is it really helps me to reduce my grasping. That's a really good one. This is what we need to follow. And then it's so safe. And then we can say, I have chosen my religion not by attachment. And it works so perfectly because I always say to my friends, like, what is the proof of Buddha does not have attachment towards his teaching? He didn't just think about like, I want to be great. I want many followers. And there I need to, for that I need to make this special teaching called Four Noble Truths. And I give to them and they will be super happy and I get the name of the fully awakened one. Not that. He checked on himself and then he felt like this is the best way to help myself, help others. That's it. How simple is that? Same. It works same with us. So we should follow this kind of path.
I'm saying this because I come from the background which is 100% it's all Buddhist. But then I felt like was so fortunate to reborn in this place and so on, so on. But sometimes I feel like they do have so much attachment to their own religion, which is Buddhist. And Buddha's teaching is not designed like this. So it's really hard to get out of that. If somebody says bad to Buddha, if somebody says bad towards His Holiness, and the aversion comes out, that's the answer. Like they say like bad things to others. And they will never say, I feel pity, I feel compassionate towards them. Because they are saying through their ignorance mind. They didn't see the whole picture. It's never there. But if you are really a good practitioner and you have chosen your religion not by the attachment towards your religion, then you will have this answer. If somebody says, okay, and you will look at the person if he's willing to know something and he has a doubt, and then you will give him this right answer. This is not the way. This is the right way. This is what I experienced. So you can say this. If not, that person is not ready, but he just is so biased, and then he just wanted to say like, this is the opportunity, now argue. This is the right time to destroy. And then even answering to him, it will bring more pain or suffering. So just smile or just ignore it. So I feel this floor which I have today, and people, wonderful people, you are here. So I just wanted to share this. We should be recheck our mind, refresh your mind, whether you are biased or not, I am biased or not. Am I choosing this religion or this school? Even if I say, I can say this proudly, I'm born in the family who holds Kagyu tradition. And my father and mother are Kagyu. And my parents and all of his sons, most of his sons are actually, we are 8 brothers, and 2 sisters. So a kind of a large number, isn't it? So my father sent everybody, like most of everybody, to the monasteries, Nanere. And then all they went into Giluk tradition, because they felt like they will study the Buddhism very well. And I'm recognized as one of the reincarnation of one Rינפוצ'ה. And then I came with kind of pride, like I'm a Gelugpa. And my parents, like, they are humble, a simple, yeah, we do Kagyu lineage, but we don't know I am a real Kagyu or not. But here I go, just like I am a Gelugpa, I'm the important one. So time to time I meet this simple, humble family of mine, and then I learned a lot from them, actually. And then slowly, when I studied with the wonderful teachers, and then if you really wanted to learn all the tradition, and here I'm also not talking about the
Tibetan the Buddhist schools. I'm talking here about the 4 tenets. In order to understand that, person need to study if he wants to study about mind-only school, that if he listens the teaching like, I am a Prasankika believer, Prasankika view believer, and I will study the way of the Chitta Mantra school, he listens from the way have so much kind of clinging towards Prasankika, he will get nothing. But he needs to understand. In order to understand, he has to listen like the empty vessel, the clean empty vessel. Then he will fit everything in there. So this is why Buddha said, in order to bring the full benefit to other people's, according to their mind, I give the 4 schools. But to be honest, maybe don't separate this, don't make me viral. Show the clips to the Tibetans. I maybe not be welcome back to India. So most of the Tibetans, Buddhist followers, are Mahayana, and they all are Prasankika school. It's very rare to find a master who says, "Oh, I believe totally in a Chitta Mantra school." At the time of Buddha, oh, there it is. Now we don't have any more. Where all these all species went? Instinct. So it is because, I think, due to the attachment towards their own school. So it's really necessary for all of us, yet we are not fully contaminated. Right? So whether we say contaminated or not, we have to always check whether we have attachment towards our religion, or I accept this or that religion because it is truly helping me to reduce my grasping. 다 딤다. 답변은 전주 선배질 차샤비나. 아니 제장가 다 도스 디간라 도스라메야고요. 전주 선배기 릭세드 송차로와. 다 전주 선배 릭세드 지단의 릭세드 사변로 거바다. 아니 지기 양 디기 규바 짐버들 거야들 망보 용으로 봐. 다 단다 디나로네 키치슈데 릭니에세데 아니 자왕 사변 누버딩예바들 거나야고요. 저래 다 전주 선배기 누버세야데 또 아니 동반이 통제 덴박 옷은 덴박 통제 덴박 통화될 때니 아니 동에 라를 깨워매봐 지금 서버 잠시 마임바 아니 디 단다디 도직 나로 된지 주송 그래 제상가 아니 동반이기 된디 얘기 가수술로 뼈타고 추바 대수기 애니 신 심전 간지직 마음발로 토부이나요 텔람 대지마 지신에 된 토바지 영원 유지 세기 삼로 뒤에베 토네 아니 퇴섬 공숨 제야데 전주선 비춰버레스 데 인도 잠베 남샤견도 아주 단다 아니 곰림 나로려야 아니 전주선 비기 아니 가서 그래 칭화 전주 샘벌의 칭화니 송치 아니 전주 샘벌의 칭화니 요레스
년도다 란제 졸 치와지 그랬어 다 치와 가르랬어도 잠배 아니 10월이야 가서 10월 치와이나 치와인바디 참에 싱그리 이나야 10월 치야 요래 송브라 좀 된대기 다 10월 치와서도 가르치고 왔어도 잠배 아니 라니 치고 아니 고갈 타는다 다가랑 딕송 섬지 아니 침내 대체 아니 신심전을 카운트도 로고다체 아니 제마도나 다들 탑시에 양 조체야다 아니 셈된 체야로 소바다 아니 라라양 아니 지기 셈바 셈양의 양도 깨로 소고도 매자 안디 전주 셈비기 치와래 저거 좀 된디 디송브리 데인도 당 아란주 드링기 디스커션도 조 전주기 셈지고를 인상 안 드링 아란주데 밀람기 땀기 아니 지글에 퇴바다 삼바다 공바 어디서 지야 되다 탐지 않고 뒤에 전주 셈바래 아니 저저디마 때나니데 좀 된디 두스 차들도 셈베 아란조양 강신비기 칙칙춘춘집 칙뉴뉴지마도 맞춘 거 대양 마음발이야 심지어 칸데 질려야 편도 용바이네 딜용 귤귤베 채도 아니 간주데 퇴섬치기 슬람나 아니 단지 여기라기 네 산지 초점만 손들 잠배 아니 다기 진소기에 초넘기 세야돼 되나 딱딱 자동된 루도가 아니 돌아편지 산지 루버쇼 세도 다디 용외 탑을 쳐도 아니에 땅 퇴섬 건소 치기 세도 잠배 아니 면심단 죽심 네가 상대니 차루고 레스 어디 줘요 אז הבית הראשון אומר, מאחר שזה מה שהובא נכוחה, הדברים או התופעות הן כחלום. השושלת הזאת מושגת מהבודהיסטיות, והמילה שושלת, מאחר ואנחנו עוסקים לדוגמה בבודהיסטיות, המילה שושלת או בטיבטית, המילה לשושלת זה ריק, ולמילה ריק יש משמעויות שונות. משמעות אחת היא שושלת, משמעות אחרת היא משפחה או סוג. אלה משמעויות שונות של המילה ריק בטיבטן. משמעות נוספת היא זרע. אז כאשר אנחנו מתרגמים מהשפה הטיבטית לאנגלית או לעברית, אנחנו צריכים לבחור איזשהו תרגום למילה ריק, למרות שבטיבטית המשמעות של המילה הזאת היא נרחבת. אז מהי משפחת או שושלת הבודהיסטיות? מהו הזרע של הבודהיסטווה? אז בודהיסטיות בתרגול האישי שלהם, כאשר הם מגיעים לשלב שבו הם רואים את האמת, את המציאות, את הריקות, לא רק רואים אותה, אלא רואים אותה בצורה ישירה. הם לא רק רואים את האפשרות להסיר לגמרי את כל סוגי הסבל, ככה שהם לעולם לא יופיעו שוב בעתיד, לא יעלו שוב בעתיד. הם רואים את האפשרות לגמרי להכחיד או להפסיק את האחיזה בעצמי, ככה שזה לעולם לא יתפתח שוב בעתיד, אלא מעבר לזה הם גם רואים, כמו שאני אומר, בסוטות מסוימות, כאשר הם מפתחים את ההבנה העצומה של הריקות, הם רואים שקיימת האפשרות לפתח את התודעה, לפתח את היכולת בעתיד גם להדריך אחרים, להוביל אחרים להבנה של הריקות ולעזור להם, לסייע להם להשתחרר מהסבל האישי שלהם. יש אפשרות לסייע לאחרים בלימוד, בהרהור, במדיטציה ולהוביל אותם להבנה של הריקות, כדי שגם הם בעצמם יוכלו להשתחרר מהאחיזה בעצמי. יש טקסט מסוים שמתאר את שלבי המדיטציה, בטיבטית טקסט הזה נקרא גומרים, שלבי המדיטציה. והטקסט הזה אומר שלבודהיסטווות יש שני סוגי כבלים, דברים שכובלים אותם, two types of bondage. לעומת מתרגלים אחרים שנקראים שרווקה או פרטייקה בודה, שלהם יש רק משהו אחד שכובל אותם, לבודהיסטווות יכולים להיות שני דברים שכובלים אותם, שני סוגי כבלים. הדבר הראשון שיכול לכבול אותם הוא הכבלים לסמסרה, למעגלי הקיום. זה סוג אחד של כבלים, מה שכובל אותם לסמסרה. הסוג השני של הכבלים שהם צריכים להשתחרר מהם, זה כבלים שבהם הם חושבים רק על עצמם, שהם מסתפקים בשלווה,
ברווחה האישית של עצמם, ולא שואפים לטפח או להגשים את התועלת המקסימלית עבור אחרים. כאשר הם חושבים, שחררתי את עצמי מהסמסרה ולכן עבורי זה מספיק. זה דבר שזה כבל מסוים, או סוג כבלים מסוימים שכובלים את הבודהיסטות, ובודהיסטות חייבים שוב ושוב ושוב לטפח את הגישה ששואפת לרווחת הזולת, כדי לחשוב שבעתיד אני גם אפעל למען אחרים, להוביל אותם בתהליך של למידה, של הרהור ושל מדיטציה, כדי לעזור גם להם להשתחרר מכבלי הקיום. זה אומר שאם אנחנו מקשרים את זה למשמעות הטקסט שאנחנו עוסקים בו כרגע, סיפור החלום, ממלא, המשאלות, הטקסט הזה מלומד מנקודת המבט של הבודהיסטי, תודעת הערך. אנחנו רוצים לשלב בתרגול האישי שלנו לימוד והרהור ומדיטציה בבודהיסטי, בתודעת הערך. וכאן הטקסט הזה הוא טקסט מאוד קצר, מאוד מתומצת. הוא רק טקסט שנותן לנו איזושהי מצגת מאוד מתומצתת על הבודהיסטווה ומעשה הבודהיסטווה, אבל אנחנו יכולים אחרי הקורס הזה או אחרי סוף השבוע הזה גם להמשיך לחשוב על הנושא הזה ולחשוב על כך שאנחנו רוצים להרחיב ולהמשיך ללמוד ולהפוך את ההבנה שלנו לנרחבת יותר, כדי שנוכל לשלב את הגישה הזאת בדברים אחרים שאנחנו עושים. כמו שלדוגמה אנחנו מתחילים או את התרגול האישי שלנו, או את הלימוד האישי שלנו, בדרך כלל בבית של בקשת המקלט ובודהיסטי, כדרך לטפח את המוטיבציה שלנו. והתחלנו את המפגש היום בבוקר בקריאת הבית של בקשת המקלט וטיפוח תודעת הערך, והבית הזה אמר באמצעות המצבורים של נדיבות וכולי, להשיג את מצב הבודה, להשיג בודהיות, כדי להועיל ליצורים הנודדים. אז שתי השורות האלה בסיום הבית בעצם עבורנו מסמלות את תרגול הבודהיסטי. באמצעות המצבורים של נדיבות וכולי, להשיג את מצב הבודה, כדי להיות לתועלת לאחרים. אנחנו רוצים לשלב בזה את שני סוגי הבודהיסטי, בודהיסטי ששואפת למצב הבודה, בודהיסטי שעוסקת במעשה הבודה. אז במהלך הלימוד וההרהור והתרגול שלנו באופן יומיומי או באופן רציף, אנחנו רוצים להגביר ולהעצים, להרחיב את העיסוק שלנו בבודהיסטי כדי לפתח בצורה טובה יותר, מעמיקה יותר, את הרצון והיכולת להיות לתועלת מקסימלית עבור הזולת. After maybe 9 minutes later, we will have a break. Before that, I just wanted to say that as a practitioner, we really need to check the two antidotes. One is the ultimate truth, how that really helps you to reduce your grasping. And then the second antidote is the conventional truth, how that really helps you to actually reduce our self-cherishing. In order to answer that, maybe for a moment we need to stop listening to all the things on there's too much information on that. But sometimes you need to take yourself a time and reflect on the mind how that grasping, self-grasping is a problem to you. And then if you could spend quite a time with that, you don't need to go through the Buddha's texts or Naagarjuna or study, but in the past, whatever kind of problem it has occurred in your life, it is kind of necessary for you to go back with this kind of a strength, a power. You just need to, because you need to learn from the mistake. That's what we say. We need to learn from the mistake.
And that's how sometimes how we say overcome the problem. So then you need to, when you see, oh, not only it comes from my enemy or my family or my friends or so on, but I can definitely say this is something, those problems also start with way of my mistaken mind too. More you have a clarity or more you have faith into this kind of a way of thinking, then we can say the first truth, the Four Noble Truths, the first truth. When Buddha said, know the suffering, this is what that is about. Otherwise, just seeing a news, turning on the TV and see a suffering, everybody go, oh, suffering. But that is not the thing that what Buddha is trying to say here. He says, how can you connect all this suffering that has been to you and what's happening in this world? Can you make a link to the grasping, to my grasping, to others' grasping? And then automatically you wanted to know more about that. Then Buddha said the second truth, which is called cause of the suffering. So that's the next level. So then in order to know the cause of the suffering, and then a little bit study is needed, a little bit of discussion is needed, the kind of teacher is needed in there to help you. So now these days I'm trying to research on how does the self-cherishing takes away my kind of a practice. And then ignoring other people's suffering, how does that makes such a big contribution to the self-cherishing of mine, and then becomes the obstacle to become the fully enlightened. That is, I'm trying to recognize it. Sometimes it's really helpful. So for recently, I'm thinking like the happiness, I do sort of things to make myself happy. That's what everybody is doing, not only me. But then happiness, one kind of happiness is if you make others happy, and then their joy, Buddha said, and the great master is always saying, that can bring more kind of joy, like maybe like 10, 100 times more than your own happiness, if seeing their smile. Pretty difficult to understand, but if you check with the one deering Sirve, deering mother, and when she sees her suffering and her child's suffering, and she has more kind of a worry when her dear children suffers more. This is beautiful. That's something that Naagarjuna is trying to present something like this in the coming verses. And then I'm actually not yet ready to think all the sentient beings once become a mother and father, and it's too much kind of for me. But I'm curious about where does this kind of a special happiness, if this kind of thing, it makes me very happy and making other people very happy, if it is multiplied or it has more kind of energy than what I have the happiness, I wanted to have this kind of happiness. I'm on this kind of research, and I'm finding some clues. Yet
I'm stopped by my self-cherishing mind, not getting 100% answer from that, but I can sense and feel sometime. Okay, so now we take a break, and then when we come back, then we will go to the following verses. Okay, I think we take a 15-minute break. It's good? It's good? Okay. Okay.